Good morning, students. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മേസണേഴ്സ് എഫക്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈപ്പ് 1 ടൈപ്പ് 2 സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. മേസണേഴ്സ് എഫക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ബിലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് നോർമൽ കണ്ടക്ടറായിട്ടും നമ്മൾ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കുറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ബിലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് എബോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലായിട്ടും ബിലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി 0 ആകുന്നു. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോർമൽ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് so the transitions, we can say these experimental observations shows that the transition between the normal and the superconducting state, that is thermodynamically reversible, just like the transition between the liquid and vapor phases. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, അതായത് സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്രാൻസിഷൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് തെർമോഡൈനാമിക്കലി റിവേഴ്സിബിൾ. സോ ദ മീസ്നേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൾസോ സജസ്റ്റ് ദ സെയിം. We are going to find out the Gibbs free energy. So the thermodynamics of a superconducting transition in a magnetic field, that is analogous to that of any other phase transitions. So it is very sufficient to consider Gibbs free energy, because which remains invariant during the isothermal and isobaric process. Gibbs free energy എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി തെർമോഡൈനാമിക് ട്രാൻസിഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ദി സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്രാൻസിഷൻസ്. So we are going to start from the Gibbs free energy. Gibbs free energy per unit volume in the magnetic field. We can write G is equal to U minus Ts minus Hm, where M is the magnetization, S is the entropy. Here PV term, that is the internal energy, that is the PV term, that is neglected here. So also from the second law of thermodynamics, we know this internal energy du is equal to Tds plus Hdm. Actually this Hdm, this is the work done on the superconductor per unit volume. This is the work done on the superconductor per യൂണിറ്റ് വോളിയം. ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ കൂടി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡി യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡി എസ് മൈനസ് പി ഡി വി ഫോർ ഗ്യാസ്. സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എച്ച് പ്ലേസസ് ദ റോൾ ഓഫ് പി, എം പ്ലേസസ് ദ റോൾ ഓഫ് മൈനസ് വി, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാം, മൈനസ് രണ്ട് പേർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എച്ച് പ്ലേസസ് ദ റോൾ ഓഫ് മൈനസ് പി ആൻഡ് എം പ്ലേസസ് ദ റോൾ ഓഫ് വി. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 1, ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 2. Now we are going to just differentiate equation 1. So dg equal to du minus tds minus sdt minus mdh minus hdm. ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ടി ഡി എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി എം ആണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ എച്ച് ഡി എം ഒന്ന് എഴുതാം. ടി ഡി എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി എം
minus TdS minus SDT minus MdH minus HdM. HdM cancel ചെയ്യുന്നു. Okay. ഇനി at a constant temperature dt equal to 0 isothermal condition dg, that is the function of the magnetic field. So we can write dg is equal to minus mdh. This is the equation. This is 3, this is 4, this is 5. Now integrating this equation for the superconducting state, we get G, that is dg integral of 0 to h, that is equal to minus mdh integral 0 to h. We will get GSH minus GS0 equal to minus integral 0 to h mdh. Okay, that is the Gibbs function for the superconducting state, higher magnetic field, that is the zero magnetic field. Okay. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. The sample, if the sample is in the normal state, സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ അത് ഡയമagnetic ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും. ആ സ്ഥാനത്ത് അത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി പാരാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ. Okay, so keep it in mind that the normal state of most of the superconductors is paramagnetic. So for the normal state, magnetization M0, so the susceptibility chi 0. We can put this equation number 6. So this equation, so that we can write this equation GNH minus GN0. This is equal to minus integral 0 to h mdh. Sorry, this is S for the superconductor, and for the normal GNH minus GNO, that is equal to 0. This is equal to GNH, that is equal to GN0. This is the equation number 6. This is 7. This is 6. Okay, this equation implies that the normal state, the Gibbs function, is invariant under the application of the magnetic field. അതായത് സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ആയാലും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ആയാലും, ദിസ് ഗിബ്സ് ഫംഗ്ഷൻ റിമെയിൻസ് ഇൻവേരിയൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് Gibbs function remains invariant under the application of magnetic field. Now we need to check the magnetic field versus the temperature graph, that is T. This is magnetic field. This is HC at 0 Kelvin. This is the transition temperature. Above this is in the normal state, and under this boundary condition, this is in the
superconducting state. Okay. Uh, now we look at the curve, that is Hc versus T. We find that the normal state and the superconducting states are in equilibrium. Therefore, the free energies of the two states at the boundary. So, at the boundary, that is at the boundary, that is the condition Hc and Tc, that is the at the boundary, this Gibbs function is equal for both of the superconducting and the normal. So, we can rewrite our equation Gn, that is the function of the temperature and the magnetic field. This is the boundary condition. At the boundary, this Gibbs function for the superconducting and the normal must be equal. So, this is equation number 8. So, compare these two equations, that is this one and this one. Okay, just compare these two equations. We will get GNTC, that is equal to GST. Okay, this is equal to GS 0 minus integral of 0 to h m dh. Okay, GNTC എന്ന് പറയുന്നത് GSTHC ആണ് at the boundary. So, GSH, that is also, these two are same, that is GSH and GSTHC. Okay, so this equal to GSH equal to GS0 minus integral of 0 to h m dh. GS0 ക്ക് GSH ന് നമുക്ക് GNTHC എന്ന് കൊടുക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ GSTHC എന്ന് കൊടുക്കാം, because at the boundary these two energy functions, Gibbs functions, must be equal. Put this equation as 9. And this equation, that is this one and this equation. Okay, this from these equations we will get that is equation 9 and equation 7 give Gn0, that is equal to GS0 minus integral of 0 to h m dh. Okay, 0 minus integral of m dh. Or GNO minus GSO, that is equal to minus integral of 0 to h m dh. So, this is the delta G equal to minus integral of 0 to h m dh. Okay, from this Meissner's effect, we know that this m equal to minus h for the superconducting. This is the diamagnetic behavior. So, inside the superconductor, field is 0, m equal to minus h, susceptibility equal to minus 1. So, we can rewrite this equation as
integral 0 to h dh. Okay, minus m ന് പകരം h ആക്കി റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. This is equal to integral 0 to hc എന്ന് കൊടുക്കുക, 0 to hc at the critical temperature. കാരണം ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ഒരു മീസ്നേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. സോ 0 to hc. We can write hc square divided by 2. Okay. Now we are going to find out the entropy differences. Entropy differences. Actually, what do you mean by this entropy? Entropy, we know that it is the measure of the disorder of the system. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിളിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഹിയർ entropy, this is for the normal, this is for the normal, this is for the superconducting, this is Tc. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ബിലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, ബിലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടർ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ബിലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ കണ്ടക്ടർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നു. സോ എൻട്രോപ്പി ഡിക്രീസസ് ഓൺ കൂളിംഗ് ബിലോ Tc. അത് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലെ എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂയും ഫോർ ദി നോർമൽ കണ്ടക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കുറവാണ്. എൻട്രോപ്പി കുറവാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്സർവ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ എൻട്രോപ്പി ബിറ്റ്വീൻ ദി നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു വാല്യൂസ്? It tells, it is nothing but it tells as the superconducting state is more ordered than the normal state. The entropy എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡർ, സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഡിസോർഡർനെസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ കുറയും തോറും അത് കൂടുതൽ ഓർഡേർഡ് ആവുന്നു. സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് ടെൽ us the superconducting state is more ordered than the normal state. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓർഡർനെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. മീൻസ് സം ഓൾ ദ ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് തെർമലി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ആർ ഓർഡേർഡ് ഇൻ ദി superconducting states. Some or all of the electrons thermally excited in the normal state that are ordered in the superconducting states. Thermally excited ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം, സൂപ്പർ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഓർഡേർഡ് ആവുന്നു in the superconducting state. Now we are going to find out the mathematical terms for this, for this entropy. That is S is equal to minus dou G divided by dou T, the constant magnetic field. So with the help of equations, see the number of this equation. Okay. This is equation number 10.
This is equation number 11. Okay. Okay, okay, from this equation, this one and this equation, this is 12. We can find out the entropy difference Sn minus Ss, that is equal to minus Hc dHc divided by dt. There G namakkariyam, G is equal to delta G is equal to Hc square divided by 2. With respect to time, adane differentiate cheya. Hc square എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും 2hc വരും. 2 2 cancel ചെയ്തു പോകും. We will get minus Hc dHc divided by dt. So the entropy difference, this difference in entropy that is related to the latent heat of the system. That is according to the equation, that is Q equal to T into Sn minus Ss. This is the latent heat of the system. This is equal to minus THc dHc divided by dt. This is equation number 30. This is 40. Okay. ഈ ഒരു എൻട്രോപ്പിയുടെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. As we have seen above that, at T equal to Tc, at T equal to Tc, Sn minus Ss, അതായത് difference in entropy, that is 0. അതായത് T equal to Tc യിൽ രണ്ടിനും ഒരേ വാല്യൂ ആണ്. So at T equal to Tc, Sn minus Ss equal to 0. That is entropy difference between the normal state and superconducting state is 0. Because here Hc equal to 0. Because Hc equal to 0. At T equal to Tc, Hc equal to, value of Hc equal to 0. Okay. So from this equation, Q equal to 0. Q equal to 0. Hc equal to 0. Sn minus Ss equal to 0. So Q equal to 0. Q equal to 0. This implies that an absence of the latent heat when Q equal to 0, that is absence of the latent heat when transition occurs at Tc. If Hc, that is not equal to 0, that is if we applied the magnetic field, that is in the presence of the magnetic field, the transition occurs at some temperatures that is lower than the critical temperature. T is less than Tc. Okay. Next we are going to discuss about another important thermodynamic property, that is specific heat. Specific heat. Specific heat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is the what amount of internal energy of the substance we have to vary or we have to change its temperature by 1 degree Celsius. C, that is C is equal to d by dt of change in the internal energy of the substance. Actually this specific heat, that is C equal to gamma T plus beta T cube. Okay. This gamma T, this is due to the contribution of the this is electronic contribution, due to electronic contribution.
that is electronic contribution to the specific heat. And what about this term, that is beta T cube, that is third power of the temperature. This is purely due to the lattice vibrations at low temperature. Lattice vibration at low temperature. Okay, ഈ രണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ദിസ് beta T cube that is same for the both the normal state and the superconducting states. Since this contribution, that is the beta T cube, remains unaffected in the superconducting states, so only the electronic specific heat changes the superconducting state. So we will get the relationship, that is this relationship electronic specific heat. This is directly proportional to T, but actually this is not linear with the temperature. There is the exponential behavior. So we can write this electronic contribution A exponential minus delta divided by KBT. Okay. ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിനെ പറ്റി കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേംസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതിൽ ദിസ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ, അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഗ്യാപ്പാണ്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് C is equal to T dH divided by dt. This is equation 14, this is equation 15. Okay, so again with the help of the latent heat equations and this one, we can write the specific heat difference between the normal and the superconducting state as Cn minus Cs, this is equal to minus THC d square Hc divided by dt square plus T into dHc divided by dt whole square. And at T equal to Tc, we know that at this condition Hc equal to 0. As we know that this dH divided by dt is always negative, that is dHc divided by dt is negative. Therefore Cn minus Cs, that is equal to minus Tc dHc divided by dt whole square, that is a negative value. This equation implies that near Tc, that is near Tc, so we need to draw a graph. This is specific heat and this is Tk. This is for the normal conductor and this is for the superconductor. Okay, so at Tc നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അനുസരിച്ച് നോർമൽ കണ്ടക്ടറിൽ ദിസ് ഈസ് ലീനിയർ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഇതൊന്ന് കുറഞ്ഞ് പിന്നീട് കൂടി ഒരു അറ്റ് T ഈക്വൽ ടു Tcയിൽ
ഈ ഒരു പോർഷനിൽ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ് നിയർ TC Cn is less than Cs. Cn is നിയർ TCയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക. സപ്പോസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കുക. നിയർ TC Cn, അതായത് specific heat for the normal conductor is less than that for the superconductor. But as the temperature decreases, the first term on the right hand side of this equation, that is equation number this one, this first term, as the temperature decreases, what happens? The first term increases with negative sign, while this second term decreases with the positive sign because of the square term. Okay, as the temperature decreases, this is equation number 16. As the temperature decreases, the first term in this equation increases with negative sign, while this term, that is the second term, decreases with the positive sign because of the square term. Hence, this difference, that is Cn minus Cs, is positive. That is at lower temperature. Your temperature നോക്കാം. At lower temperature, Cn, normal conductor in the specific heat capacity, that is greater than Cs at lower temperature. Thus, whether the material is cooled or warmed in the absence of the magnetic field, നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം, അങ്ങനെ ഏത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയാലും ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദർ വിൽ ബി എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കർവ് അറ്റ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. The electronic specific heat versus the temperature curve. This specific heat, I already told you, this specific heat, there are arise from two different sources. One from the lattice contribution and another from the electronic contribution. Lattice contribution and electronic contribution. So, the total specific heat C equal to C for the electronic plus lattice. And keep it in mind that so that before that the total specific heat C for the lattice for the normal plus C electronic for the normal, and for the superconducting state C lattice for the superconducting, C electronic for the superconducting. Okay, actually the properties of the lattice, that is the അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ഡീബേ ടെമ്പറേച്ചറും മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറി എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലാറ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീബേ ടെമ്പറേച്ചറിനോ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ ദിസ് lattice contribution for the normal and lattice contribution for the superconductor is same. Consequently, we can write Cn minus Cs. The contribution is only from the electronic contribution. Normal minus superconductor.
Okay. And from this figure, we can find that below Tc, specific heat capacity for the superconductor is very small compared to the normal conductor. So it is very difficult to measure. So this electronic specific heat, we can write this electronic specific heat, that is equal to A into exponential minus delta divided by kT, where A is a constant and delta is the energy gap. Okay. So നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ്, എനർജി ഗ്യാപ്പിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So in connection with the specific heat capacity, we need to know the energy gap. So we learned that the temperature dependence of the electronic specific heat indicates the existence of the energy gap. That is C, electronic contribution for the superconductor, A, exponential minus delta divided by kT. Okay, the electronic specific heat, the dependence of the temperature dependence of the electronic specific heat indicates the existence of the energy gap, that is delta. That is energy gap in the superconductor. Actually this energy gap, നമ്മൾ നേരത്തെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറും അതേപോലെ ഇൻസുലേറ്ററും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനകത്തും നമ്മൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് energy gap in the superconductor, that is entirely a different nature compared with the energy gap in the insulators. രണ്ട് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. So the exponential behavior of the electronic specific heat in the superconducting states implies the presence of the energy gap in the energy spectrum. Okay. So this is the filled area. This is the conduction band in the normal state, and about the this is filled area. This is EG. EF. This is for the normal. This is superconductor. That is, this figure shows the conduction band in the normal state, and here the energy gap at the Fermi level in the superconducting state. And also note that the density of state variation with the Fermi level, that is density of states Z of E. Density of states means number of the electron states per unit volume. Okay, this is at EF. This is for the normal state. Density of states as the function of energy, whereas for the superconducting states, Z of E this is EF.
this is the superconducting state. So there is a gap. There is a gap is situated at the Fermi level. Here also the gap is situated at the Fermi level. This gap is a characteristic feature of the superconducting states. And actually this energy gap differs from the energy gap associated with the insulators. In the case of the insulators, this gap is associated with the lattice, while in the case of the superconductor, this gap is associated with the Fermi gas. സൂപ്പർകണ്ടക്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ഒരു 10⁻⁻⁴ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അത് 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും 0.7 ജർമ്മീനിയത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 0.7 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും സിലിക്കൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി എനർജി ഗ്യാപ്പ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ഇൻ ദി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. Okay, so in the superconducting states, the gap, that is width of the gap, that is 2 delta. That is of the order of KTC. Delta gap, that is 2 delta, that is EG equal to 2 delta, that is of the order of the KT. For the case of the gallium, this energy gap, that is approximately equal to 10⁻⁴ electron volt. So this gap prevents the super electrons from being excited below TC. Below TC യിൽ സൂപ്പർ ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് സൂപ്പർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല. Excited to the normal states. So this prevents the electrons from being excited below TC. Okay, only below TC they behave like normal electrons and may be readily excited. When we draw a graph, that is 0 TC, this is delta. Okay, this is T. At TC la gap is 0 and at TC equal to 0 the gap is delta. Okay, this is the variation of the energy gap with the temperature. Okay, in the next class we will discuss about the electrodynamics of the superconductors. Okay.